হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাইটিউশনপয়েন্ট। আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো আছো। আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি মাধ্যমিক 2020 সালের সামনে যে তোমাদের ইউনিট টেস্ট হতে যাচ্ছে তারই ইংরেজি বিষয়ের প্রোজ এবং পোয়েট্রি থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো হতে পারে সেই কোয়েশ্চেনগুলি নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব। তোমরা জানো সিলেবাস আশা করি তোমাদের জানা আছে। ফাদার সেলফ, প্রোজ থেকে ফাদার সেলফ, দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু, এবং পোয়েট্রি থেকে হবে দ্য ফেবল, মানে ফেবল। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে আছে ফাদার সেলফ এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স। দুটো এমসিকিউ থাকবে, দুটাতে দুটোই করতে হবে। 1 নম্বর প্রশ্ন, স্যামুয়েল বাই নেচার ওয়াজ, এটা উত্তর হবে আনফ্রেন্ডলি দ্যান দ্য আদার টিচার্স। নেক্সট, স্যামুয়েলস ফেস ওয়াজ, উত্তর হবে ডার্ক, মানে স্যামুয়েলের মুখমণ্ডল কেমন ছিল। তারপরে প্রশ্ন, স্যামুয়েল হ্যাড এ স্পেশাল রিগার্ড ফর সামি। স্যামুয়েল ওয়াজ impressed by Same's father. তারপরে with confusion Same's head was giddy. তারপরে Sami stopped on the roadside to make up his head. Next, Sami told his father that he could not do his home task because he had headache. তারপরে the headmaster was on leave for a week. The name of text is Father's Help. On his way to school, Swaminathan realized Samuel was not a bad man. তারপরে on his way to school, Swaminathan was bothered by his conscience. Next, Swami got late because he had a headache. তারপরে the action take place on which day? হবে Monday. The last period ended at 4:30 p.m. Father snatched the letter away from Sami and tore it up. তারপরে Sami tried to change his father's mind by protesting. The ultimate purpose of the letter was to treat Sami. এরপরে আছে 2 মার্কের কোশ্চেন, একটাই করতে হবে। What did Samuel tell about Sami's father? তারপরে 2 নম্বর, What did Swami feel for Samuel while going to school? Next, what did Swami feel about himself while going to school? Why did Swami run away from headmaster's room? Describe the appearance of Samuel. Swami's head was dizzy with confusion. Why? এরপর আছে the passing away of Bapu. MCQ questions. The people were trying to touch Bapu's feet because it was the last chance. While walking, Bapu always had a walking stick. Gandhiji's funeral was to take place after one day. The vehicle used for Bapu's funeral procession was decorated with flowers. Gandhiji's ashes were taken to Allahabad. People on the train sang bhajans. Bapu's India would be alive in his children. Gandhiji's ideals will live among his countrymen. Question number 2 marker question. How did Bapu change the lives of millions of people? How did the people watch the funeral procession of Gandhiji? What, according to the author, are the 2 reasons for walking? এবার আছে fable. MCQ question. The word spry means full of life and energy.
The former in the poem refers to the mountain. A very pretty track can be made by mountain. Frig means one who is morally correct, what is not disgraceful to the squirrel. 2. It over to occupy his place. 6. In the line, if I am not so large as you, the word you refers to the mountain. Unlike a mountain, a squirrel can crack a nut. 8. The squirrel is more energetic than the mountain. During the quarrel, the squirrel was unashamed of his smallness. The thing that differs from one person to another is talent. The mountain called the squirrel Little Frig. The squirrel track is very pretty. The squirrel cannot carry forets. The word disgrace means shame. Questions marks এক মার্কের কোশ্চেন, দুটো থাকবে, দুটো করতে হবে। What is the poem about? What is the moral lesson of Emerson's fable? All is well and wisely put. Explain. Write name of the poet of fable. Who had a quarrel with the squirrel? Talents differ. All is well and wisely put. Explain. What did the mountain fail to do? How can a ear and a spear be made? In which way does the squirrel think himself to be superior to the mountain? What does not the squirrel deny? আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজ এই পর্যন্তই। টেক কেয়ার, বাই বাই।